Class 3 Analyzing Literary Devices, part of your Unlocking Literary Meaning series. It's structured with an introduction, deep exploration of devices, techniques to identify them, and close reading exercises, all ideal for English literature students. Hi everyone, it's me Yamuna, your English trainer. Welcome to Smart Kids Learning English with Tamil. இன்னைக்கு Unlocking Literary Meaning seriesல class 3 தான் பார்க்க போறோம். Let's begin the class now. First, why is this class important? Literary devices are not just decorative tools. They enhance meaning, build emotion, and guide interpretation. If you understand the tools, you can unlock the true depth of a poem, novel, or play. Part 1. What are literary devices? Literary device na enna paakalam. Definition. Literary devices are techniques writers use to express their ideas, enhance their writings, and engage readers. Literary devices na writers அவங்களோட ரீடர்ஸை எங்கேஜாக வச்சுக்கிறதுக்கு, அதே போல் அவங்களோட ரைட்டிங்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்கு அண்ட் அவங்களோட ஐடியாஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் தான் இந்த லிட்ரரி டிவைசஸ் அப்படின்றது. Purpose: to create vivid imagery, to build rhythm or mood, to subtly convey deeper meanings, to influence how the readers interprets the story. இதோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாசிக்கிறவங்களுக்கு அந்த கற்பனை உருவாக்குறதுக்கு, ஒரு ரிதம் அண்ட் மூடை செட் பண்ணுறதுக்கு, அதே போல் அவங்க ஆழமாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கிறதுக்கு, அது போலவே அந்த ஸ்டோரியில் அவங்க என்ன கருத்து சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த டிவைசஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட், பார்ட் 2, காமன் லிட்ரரி டிவைசஸ் அண்ட் their functions. Let's now explore 5 powerful literary devices. First one நம்ம பார்க்க போகிறது imagery. Definition: descriptive language that appeals to the sense, sight, sound, smell, touch, taste. Function: helps readers visualize and feel the scene. இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அந்த ஒரு சீனை நாம் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஒரு சீனை நம்ம கற்பனை பண்ணுறதுக்கும் யூஸாக இருக்கக்கூடிய டூல் தான் இமேஜரி அப்படின்றது. எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். தி கோல்டன் சன் டிப்ட் பிலோ தி ஹொரைசன், பெயிண்டிங் தி ஸ்கை வித் ஃபயரி ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஆஃப் ரெட் அண்ட் ஆரஞ்ச். அதாவது அந்த சன், அந்த சூரியன் வந்து அடிவானத்திற்கு கீழே போய் அதோட கதிர்வீச்சுகள் இருக்கும் இல்லையா, அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் ஆரஞ்ச் கோடுகளால் அப்படியே பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குன்னு அழகாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஆத்தர் நமக்கு. திஸ் இஸ் இமேஜரி. நெக்ஸ்ட், சிம்பலிசம். டெஃபினிஷன்: யூசிங் சிம்பலிசம், ஆப்ஜெக்ட்ஸ், கேரக்டர்ஸ், கலர்ஸ் டு ரெப்ரசன்ட் டீப்பர் மீனிங்ஸ். இதோட ஃபங்க்ஷன்: adds layered meaning and invites interpretation. Example: in Great Gatsby, the green light represents Gatsby's hope and the American dream. The Great Gatsby இந்த ஒர்க்கில் க்ரீன் லைட் அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, எதை காட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேட்ஸ்பியோட ஹோப், அவங்களோட நம்பிக்கையும் அந்த அமெரிக்கனோட ட்ரீமையும் வெளிக்காட்டுது. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயத்தை நமக்கு சிம்பலைஸ் பண்ணி காட்டுறது தாங்க சிம்பலிசம். வெரி சிம்பிள். நெக்ஸ்ட், foreshadowing. Definition: hints or clues about what will happen later in the story. அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நமக்கு ஹிண்டாவோ க்ளூவாவோ கொடுக்கறது தான் இந்த foreshadowing. Function: builds suspense and prepares the reader. இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு அந்த ரீடர்ஸ்க்கு ஒரு சஸ்பென்ஸை கொடுக்கறதுக்கும் அதே போல் அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும், அடுத்தது இதுதான் நடக்க போகுது அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கறது தான் இந்த லிட்ரரி டிவைஸ். எக்ஸாம்பிள்: இன் ஆஃப் மைஸ் அண்ட் மென், தி ஷூட்டிங் ஆஃப் கேண்டிஸ் டாக் foreshadows Lenny's fate. A short explanation for you. In of mice and men, Candy's dog is shot because it's old and useless. Later, Lenny also faces death after accidentally killing Curly's wife. Just like Candy regrets not shoot his own dog, George chooses to shoot Lenny
himself out of love and mercy. This shows how Candy's dog's death foreshadows Lenny's fate. என்ன கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேண்டியோட வயசான நாயை கருணை கொலை பண்ணுறக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க. அப்போது கேண்டி இருந்துட்டு நான் அதை கொல்ல மாட்டேன், வேறு யாராவது அதை கொன்னுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதே மாதிரி லெனி தெரியாமல் கேர்லியோட ஒய்ஃபை கொண்டுடுறாங்க. அதனால அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து லெனியை கொல்லணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க. ஜார்ஜ் அண்ட் லெனி இவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ ஜார்ஜ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நானே அவனை கொன்னுடுறேன், வேறு யாராவது கொன்னாங்கன்னா கஷ்டப்படுத்தி கொல்லுவாங்க, அதனால நானே அவனை கொன்னுடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்டோரியில் ஃபார்ஷேடோயிங் யூஸ் பண்ணி ரீடர்ஸோட மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண வச்சுருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெனியோட எண்டிங் எப்படி இருந்துச்சு, மேர்சியோட இருந்துச்சு. தட் மீன்ஸ் ஜார்ஜ் நானே கொன்னுடுறேன், வேறு யாராவது கொன்னா கஷ்டப்பட்டு அவர் சாவாருன்னு சொன்னார். அதே மாதிரியே கேண்டி எப்படின்னு சொன்னாங்க, அந்த கருணை கொலை நான் பண்ண மாட்டேன், வேறு யாராவது பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி இது ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷனோட ஷேடோ செகண்ட் ஆக்ஷனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆத்தர். ஸோ திஸ் இஸ் foreshadowing. Next, alliteration. Definition: repetition of consonant sounds at the beginning of words. Function: creates rhythm, mood or emphasize. Consonant sound repeated varada alliteration. Example: she sells seashells by the seashore. Next, irony. Definition: a contrast between expectation and reality. இதில் 3 டைப்ஸ் இருக்குது. என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா, verbal, situational and dramatic. verbal irony, situational irony, dramatic irony. Function: create surprise, humor or critical insight. Example: verbal irony, saying what a pleasant day during a thunderstorm. Situational irony, a fire station burns down. Dramatic irony, the audience knows Juliet is alive but Romeo doesn't. ஐரனினா எதிர்பார்ப்புக்கும் யதார்த்தத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஐரனி. நெக்ஸ்ட் பார்ட் 3, techniques for identifying literary devices. When reading literature, ask yourself, first, what stands out in the language? Are there strong censor details, repetitions or contradictions? 2, are certain words or phrases repeated? That could indicate symbolism or alliteration. 3, is something being hinted at? That might be foreshadowing. 4th, does an object or color appear frequently? Consider if it symbolizes something. 5th, does the situation seem opposite to what you'd expect? Look for irony. Part 4, close reading of passages. Let's do some practical analysis. நாமளே practical analysis பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. Passage 1, To Kill a Mockingbird by Harper Lee. Mockingbirds doesn't do one thing but make music for us to enjoy. That's why it's a sin to kill a mockingbird. Analysis. Symbolism. The mockingbird represents innocence and goodness. Theme connection: the wrongful punishment of the innocents. Passage 2, The Road Not Taken by Robert Frost. 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Analysis. Imagery: visual of diverging roads in a forest. Symbolism: roads is equal to life choices. இதில் 2 literary devices இருக்கு. என்னெல்லாம்? Imagery and symbolism. Theme: the importance and impact of personal decision. Passage 3, 1984 by George Orwell. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Analysis. Irony and paradox. These contradictory slogans show the manipulation of truth by oppressive regimes. Theme connection: the abuse of language and power. Conclusion. Today you have learned the role of literary devices in enhancing storytelling.
How to identify and interpret devices like imagery, symbolism, foreshadowing, alliteration, and irony. How close reading helps uncover deeper meaning in literature. Remember, the more you analyze, the better you become at interpreting literature like a pro. Keep practicing with short text poems and novels. In next class, we'll go deeper into understanding character development, definition of character development and its significance in storytelling, examination of methods for portraying characters, including direct and indirect characterization, character traits and motivation, character relationship and interaction, analysis of character development through dialogue, actions and descriptions. If you found this class helpful, don't forget to like the video, subscribe to the channel and hit the bell icon so you never miss our upcoming lessons. Share this video with your friends or classmates who are also learning literature. It might help them too. Do you have any doubts or need help with a particular topic in literature? Drop your question or suggestion in the comments below. I'll read them and try to include them in the upcoming lessons. இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம ஸ்மார்ட் கிட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஆல் த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களோட லிட்ரேச்சர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னும் நிறையா கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் ஏதாவது வீடியோ சூஸ் பண்ணி பாருங்கள், இல்லை சர்க்கிள் டச் பண்ணி சேனலில் விசிட் பண்ணுங்கள். அங்கே உங்களோட லாங்குவேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வீடியோஸ் அன்லிமிட்டடாக காத்துட்டே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் உங்களை சந்திக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் இட்ஸ் மீ யமுனா, யோர் இங்கிலீஷ் ட்ரைனர், சைனிங் ஆஃப். ஹாப்பி லேர்னிங்.